అందరికీ నమస్తే. నా పేరు అజితేష్ అండి. నేను ఫౌండర్ CEO ఆఫ్ ASBL Constructions. We have been in the developer business from 2018. We have done many projects in the west of Hyderabad, and ఇప్పుడు మా న్యూ లాంచ్ ఏదైతే ASBL Legacy ద్వారా we will be entering first time into the city center or the central part of Hyderabad, RTC X Road అనే neighborhoodలో. We have recently launching a new project ASBL Legacy అని. The main concept దీంతో ఏముండే అంటే మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద న్యూ కన్స్ట్రక్షన్ న్యూ ఏజ్ ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ వెస్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లోనే వస్తుంది. బికాజ్ అక్కడ న్యూ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, అక్కడనే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది కాబట్టి. బట్ సెంట్రల్ హైదరాబాద్ ఇట్లాంటి మన కోర్ ఏరియాస్లో న్యూ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఆఫ్ లేట్లీ లాస్ట్ 10-15 ఏళ్ళ నుంచి లేదు, ఎందుకంటే ల్యాండ్ సప్లై కూడా లేదు. నౌ దట్ ల్యాండ్ సప్లై హెస్ కమ్, వీ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ టు దిస్. ద ఐడియా ఇస్ బ్రింగింగ్ ద గచ్చిబౌలి లైఫ్ స్టైల్ ఇన్ టు ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఏదైతే సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మనకు ఆల్రెడీ చాలా కన్వీనియన్స్ ఇస్తుంది. చాలామంది వాళ్ళ నియర్ అండ్ ఇయర్ ఫ్యామిలీస్ అక్కడనే ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మెట్రో ఇస్ బిల్ట్, ఫ్లైఓవర్స్ ఆర్ లేడ్ అవుట్, రైట్. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మన ఏమంటారు పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది లేడ్ అవుట్ ఉంది, ఇందిరా పార్క్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ న్యూ ఏజ్ కమ్యూనిటీస్ అనేది సంథింగ్ విచ్ వీ సా యాజ్ అ మార్కెట్ గ్యాప్. ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికే మేము ASBL Legacy అనే న్యూ ఏజ్ ఐరైస్ బిల్డింగ్తోని వీఆర్ కమింగ్ ఇయర్ అండి. ఇక్కడ సుమారు 3 bedroom and 4 bedroom మోడల్స్లో ఉన్నాయండి అపార్ట్మెంట్. 3 bedroom సుమారు ఇట్ విల్ కాస్ట్ యూ అరౌండ్ 2 crores, 4 bedroom విల్ కాస్ట్ యూ అరౌండ్ 3 crores. కమ్యూనిటీ అంటే చాలా మంది భయపడుతున్నారు సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం వల్ల, సో ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. సో మీరు ఎలాంటి సెక్యూరిటీ? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఆన్ ఎనీ డే ఆఫర్ ఫార్ బెటర్ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ దెన్ టిపికల్ స్టాండలోన్ బిల్డింగ్స్. మీరు చూస్తే మన టిపికల్ స్టాండలోన్ బిల్డింగ్స్లో ఏంటిది, వాచ్మెన్ ఒకరు ఉంటారు, అతనే నైట్ డ్యూటీ చేస్తారు, డే డ్యూటీ చేస్తారు, కొన్ని క్లీనింగ్ వర్క్స్ చేస్తుంటారు. గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అనే ప్రోడక్ట్లో ఏమవుద్దంటే వీ హ్యావ్ డెడికేటెడ్ టీమ్స్. సెక్యూరిటీ టీమ్ అనేది సుమారు ఒక 8 ఎకరాలు ఇట్లాంటి ప్రాజెక్ట్కి క్లోజ్ టు 15 to 20 people రౌండ్ ద క్లాక్ సెక్యూరిటీ పీపుల్ ఉంటారు. దర్ ఇస్ అ సెపరేట్ హౌస్ కీపింగ్ టీమ్ హూ విల్ బీ క్లీనింగ్ ద ఫెసిలిటీ డే ఇన్ డే అవుట్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. ఇప్పుడు మీకు వాటర్, ఇప్పుడు మనం టిపికల్లీ కొన్నిసార్లు స్నానం చేస్తుంటే నీళ్ళు అయిపోతాయి ట్యాంకులు, ఇక్కడ అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు. ఇవన్నీ ఆటోనామస్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. సో ఆటోమేటికలీ లాట్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. దాని బేసిస్లో ఆల్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ వుడ్ బి టేకెన్ కేర్. సో జనాలకి కన్వీనియన్స్ అనేది ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అనే ప్రోడక్ట్ ఇవ్వగలుగుతుంది. అండ్ మళ్ళీ అట్ ద సేమ్ టైం దీని ద్వారా మళ్ళీ ఒకటి ఫెసిలిటీస్ అయితే నెక్స్ట్ మా యాప్ ఉంది, హోమ్స్ యాప్ అనే ద్వారా మీరు ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని బుక్ చేసి కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చాలామంది మీకు ఈ ప్రాంతంలో ఉంటూ RTC క్రాస్ ప్రాంతంలో ఉంటూ ఐటీ సిటీలో పనిచేసేవారు చాలామంది ఉన్నారు. సో వాళ్ళ ఆఫీస్కి వీక్లీ 3 times అట్లా వెళ్తున్నారు. మిగతా టైం దే డూయింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో వర్క్ ఫ్రమ్ కోవర్కింగ్ ప్లేస్ కూడా ఈ ఫెసిలిటీలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో that they can simply come to the office within the building and work from there. 2031 June వరకు కంప్లీట్ అవుతుందండి. We have just beginning the work. ఏంటండి ఉంటుందండి. సో ఈ ఆల్ హై రైజెస్ ఇంక్లూడింగ్ అవర్స్ ఇస్ డిజైన్డ్ యాజ్ పర్ ద NBC కోడ్స్, నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్స్ అనేది మన పాన్ ఇండియా బిల్డింగ్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. బేసిస్ ఆన్ విచ్ దెర్ ఆర్ ఫైర్ రిలేటెడ్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎంత ఏరియాకి ఫైర్ ఫైటింగ్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఫైర్ అలార్మ్ సిస్టమ్ ఎట్లా. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఫైర్ వస్తే అలార్మ్ రావాలి, రైట్. నెక్స్ట్ ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎట్లా, ఫైర్ కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా, ఈ అన్ని దాంట్లోకి సంబంధించి గైడ్ లైన్స్ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ ఫాలో చేసి వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫైర్ NOC ఆల్సో, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద అప్రూవల్ అండ్ నౌ స్టార్టింగ్ ద వర్క్. కెమెరాస్ నెంబర్స్ అంటూ ఉండవండి, బట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కామన్ విల్ బీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఏరియా కామన్ ఏరియాస్ వుడ్ బీ ఫిల్డ్ విత్ ఫిక్స్డ్ విత్ CCTV కెమెరాస్ అండ్ రియల్ టైమ్ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్. థ్యాంక్ యూ. Born and brought up in Barlingumpally. Site నుండి just half kilometer వెనకాలనే, that's where I was born. And during my school years, this is where I used to attend pre-IIT coaching centers and all. We all know that this is also very famous area for a lot of coaching and tuitions, right? Coaching centers. So I used to attend Prashanti, and then what do you say, intermediate time lo college gaani and IIT prep gaani. So this was an area where I grew up. All my family, my cousins, అందరు కూడా ఇదే ఏరియాలో మేము పుట్టి పెరిగేది. వీకెండ్ అంటే ఇట్ వాజ్ మోర్ బావర్చీలో బిర్యానీ తిని సెకండ్ షో సంధ్య థియేటర్కి వెళ్ళడము. దట్ వాజ్ ద స్టోరీస్ ఇన్ అవర్ మైండ్ యాజ్ గ్రోయింగ్ అప్ అండ్ which sort of a very sort of struck an emotional chord when we purchased land in this location, right? And we thought the name also should reflect that. A lot of people in fact who studied in this area have gone to abroad, have gone on and worked, reached top levels in tech sector and all, and are now probably moving to Gachibowli and all of that. So with this project we wanted to bring the Gachibowli lifestyle into Central Hyderabad.
If you look right, Central Hyderabad, what is the thing? There is a lot of businesses, lot of people whose families, right, whose ecosystem stays in this area. Like schools are there, coachings are there, a lot of entertainment is there, everything is there. But the quality of infrastructure couldn't come in, right? Because the land supply was not there. If you look at most of the land in this area, right, it's all built 10-15 years back, right? New supply of land there and all small land parcels are there. This will be the biggest land parcel which is now coming in this area. In almost last 20 years, this will be the biggest land parcel, and this will be the tallest tower in entire Central Hyderabad. It's 50 floor tall. So I'll briefly go through the entire concept behind this. So we are calling it ASBL Legacy. Right, to give you a brief, it is almost all 8 acres in size, the land parcel, 50 floors. It is again a state-of-the-art, new age high-rise building, and it comes in 3 BHK and 4 BHK luxury variants. Right, this is what are the key broad features of this project. Look, overall, out there, most of our projects have been concentrated in the west of Hyderabad and the IT corridor. Right, we have done close to 5 projects there, and we are currently doing one project in Landmark, which is around in the Kukatpalli neighborhood, and then Springs, which is on the east side of the city. So this is bang on in the center, right? So this would be our first project through which we are foraying into the center part of the city. So this is Legacy. It will have good views of Tangband as the tower gets constructed, because most of the buildings in this area are already constructed and they're all 5 floor or 6 floor structures. It will have good seamless views from some of the apartments. Right, so the main theme when we did before purchasing the land, when we were doing research, market research, the main things which came out from customers were, see, we have a good neighborhood here. There is metro connectivity, there are flyovers, there are schools, there are eateries, there are parks, all of that. But the new age, product is something which is lacking. Right? Typical day lo, west side to say most of the projects have a lot of convenience built in, like gym facility, community lopane gym untundi, co-working spaces untayi, pillalaki crashes untayi, supermarkets untayi. Atlantic infrastructure ikkada ledu. That was the main concept, main problem statement which consumers have told in research. So then once we compiled all of this, so see, the people who are staying here have their entire ecosystem here. Their families are staying in the neighborhood. Most of them are staying here because their parents are staying here. Though they are working in Gachibowli high-tech city, they take the metro and ferry, sometimes they drive. But they stay here because their families and parents are staying and they want to stay in this area. Also, it's a very well lived in neighborhood. All the transportation facilities are also very well established. It's not like something new has to come. It has already come and metro is operational and all. But what was lacking is the entire well thought through product or the new age products which are coming in Gachibowli. So with this project, we wanted to bring in the entire Gachibowli lifestyle into the center part of the city. This would be one of the first such offering in the central part of the city. So with this, we are bringing in the Gachibowli life into the central part of Hyderabad. So now, when, again, as most of the new age communities have, the arrival experience becomes very, very important from a design standpoint, right? So all of these are actual renders of the actual design. This is how the project will look once completed. Again, it has state-of-the-art, all the entry gateways are manned with security and your RFID systems, right? When your vehicle, if the vehicle is registered, automatically the gate would be opened. So all of those state-of-the-art technology and solutions are all coming in with this facility. So this is a rooftop swimming pool what we are giving. Again, these are all renders of the actual design. This is how post-completion the building also would look like. We're giving a big rooftop swimming pool on top of the clubhouse. Another big advantage also is that this area is already 98% built out, right? So the skyline is pretty much going to look similar. Once we cross the certain height, you have a pretty much expansive views in all directions. So it comes with again all the sports facilities. Level low, what are the key points what we got while doing research, right? So most of the area when we interviewed people, most of the families, if it's, I would say in the 30 to 40
age group families. Most of them again wife and husband are working, but 40 and above it is a single income earning family. So the wife is a homemaker, and we had to take a lot of feedback from her how she is viewing the home, because it is also her workspace, right? So when we all have to understand that for a certain agreed timeline varaki, we end up reimbursing the customer's home loan interest what he pays, so that the burden on the customer reduces. They are only paying the rent, not the interest. And these are all the banks from which the project has already got approval, and who are happy to give home loans for this project. And so that's it from my side, Andy. I wanted it to keep it brief and take more questions and make it more engaging. So the floor is open for questions. Thank you. Anybody can raise a hand and absolutely. RERA Chattam totally vartistundandi. RERA number kuda we have obtained, and once we get the now that we got the RERA number, we are formally announcing, which will be followed in the next month by a full-fledged launch. Once we build the sales experience center under construction, అది అయిపోయిన తర్వాత we'll do a full-fledged launch. సార్ జనాలు ఇప్పుడు ఎక్కువగా పచ్చదనానికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు. అంటే ఆక్సిజన్కు మీరు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ కానీ లోపల కట్టిన వాటికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మీరు స్విమ్మింగ్ పూల్ చూపారు, చుట్టుపక్కల బెడ్రూమ్ కూడా చూపారు, పచ్చదనాన్ని ఎక్కడ మీరు చూపెట్టలేదు. ఎట్లా చూడాలి దీన్ని? అవన్నీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. దట్ we will be revealing in the as we move closer to the launch. We will be revealing the entire landscape design and all. Again, it comes with state-of-the-art design and a lot of lush green and all, which will be revealing closer to the launch. మీరు ఇక్కడ ఆర్టీసీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మెట్రోకి వెళ్ళిపోవచ్చు, హైటెక్ సిటీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు అన్నారు కదా. సో మరి మీరు ఆర్టీసీకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కావచ్చు, అటు సైడ్ వెళ్ళినా ఇటు సైడ్ వెళ్ళినా ట్రాఫిక్ అవుతుంది. ఒకవేళ మెట్రోకి వెళ్ళకుండా మామూలుగా వెళ్ళాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా, దాన్ని ఎలా చూడాలి? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సైట్లో మెయిన్ ఎంట్రీ ఇంగ్రెస్ ఎగ్రెస్ అంటాం, అంటే ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్. ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ ఏవైతే తీసుకున్నామో వి టుక్ ఇట్ ఆన్ ద సైడ్ రోడ్, సో ఆ మెయిన్ రోడ్ ఏదైతే 6 lane రోడ్ ఉందో దాన్ని ఓవర్ బర్డెన్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ థింగ్, లక్కీలీ ద డిజైన్ ఆల్సో విల్ కమ్ అవుట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే, మీరు అట్లకి వెళ్ళి తీసుకుని డైరెక్ట్లీ ఫ్లైఓవర్ ఎక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. యు ఆర్ నాట్ హిట్టింగ్ ద ఎనీ సిగ్నల్ ప్రోన్ ఏరియాస్, సో దాట్ వే ద ట్రాఫిక్ is not going to significantly add to the neighborhood. సో కస్టమర్స్ కొంచెం ఈ మధ్యకాలంలో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ తీసుకోవాలంటే అక్కడ ప్రాపర్గా అంటే వాటర్ వచ్చినప్పుడు కానీ లేకపోతే కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని హైడ్రా కూడా కొన్ని చూపెట్టదు. ఆ విషయంలో మీరు ఎలా ఉన్నారు, జాగ్రత్తగా ఉన్నారు? అబ్సల్యూట్లీ అండి. ఒకటైతే ఈ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో ఎక్కడ లేక్ లేదు, ఏం లేదు. అండ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ అనౌన్సింగ్ అండ్ లాంచింగ్ ఇస్ పోస్ట్ గెటింగ్ ఆల్ ద అప్రూవల్స్, రైట్? దీనికి హెచ్ఎండి అప్రూవల్, అన్ని అప్రూవల్స్ ఉన్నాయి. సో ఫ్రమ్ హైడ్రా ఆర్ లేక్ స్టాండ్ పాయింట్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ ద విసినిటీ, and the consumers can be rest assured with regard to that, and they can also even check in the maps and all. మనకి ఎక్కడైతే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లేక్ నాలావి మ్యాప్స్ కూడా ఉంటున్నాయి, ఎక్కడెక్కడైతే లేక్స్ దాని బౌండరీస్ అవన్నీ కూడా అలా మార్క్ చేసి ఉంటాయి. కన్స్యూమర్స్ కెన్ టేక్ అ లుక్ ఎట్ దాట్ ఆల్సో. మీరు కస్టమర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు మెయింటెనెన్స్ ఇస్తారు? 2 years చేస్తాము. 2 years మొత్తము పీరియడ్ వీ విల్ బి మెయింటైనింగ్. పోస్ట్ దాట్ ఆల్సో వీ వుడ్ లైక్ టు మెయింటైన్, ఎందుకంటే మేము కట్టిన బిల్డింగ్ వీ విల్ బెటర్ బీ ఏబుల్ టు focus more, but however as per the law it's on the customers right. If they all nominate us, then we would love to maintain it further. Bookings eప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు? మొత్తం టోటల్ ప్రాజెక్ట్ ఏరియాలో ఎంత గ్రీన్ టీ వదిలేశారు? సార్ మీరు మొత్తం హయ్యర్ అంటే ఎక్కువగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళ గురించే చెప్తున్నారు. మిడిల్ క్లాస్ కానీ కింది వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టుకొని కట్టించేటటువంటి అవకాశం ఏమైనా ఉందా? ఉందండి. ఫ్యూచర్లో ఇన్ఫాక్ట్ వీ హ్యావ్ గుడ్ ల్యాండ్ బ్యాంక్స్ ఈస్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. మన పోచారం అనే మైక్రో మార్కెట్ ఉప్పల్ దగ్గర we've got ఉప్పల్ నుంచి 5 kilometers అక్కడ we've got a decent land bank. అక్కడ we are planning more affordable segment. So already phase 1 500 apartments handover కూడా అయిపోయింది. Next phases we are planning there. Okay, thank you. Yes, advantage you are getting with that is what? ఇప్పటి వరకు మీ ప్రాజెక్టులో ఎంత కస్టమర్స్ ఎంత కంప్లీట్ ఉన్నారు? సారీ, ఈ 4 ప్రాజెక్టులలో ఇప్పటివరకు కస్టమర్స్ ఎవరైనా తీసుకున్నారా? Of course అండి. ఇవన్నీ most of them are significantly sold, 70 to 80% sold, and mid stage construction ఉన్నాయి, కొన్ని late stage construction ఉన్నాయి. We have all across the board. Okay sir, thank you. Thank you.